Hello everyone, my dearest bio buddies. Ela unna nana meerandaru. A very good morning and warm welcome to this session. So, school already reopening aitundi kada ee roju probably. So, idi last morning class nana. Repati nunchi we will have a new timetable. So, reproduction chapter lo konni important questions discuss చేసేద్దాం. Okay, so let's discuss the important questions from reproduction chapter. అండ్ ఆల్రెడీ నిన్ననే మనం కొన్ని ఎంసీక్యూస్ కంప్లీట్ చేసాము. సో విత్ దిస్ వీ విల్ బి కంప్లీటింగ్ దిస్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ ఈ రోజు సాయంత్రం ఒక ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉండకపోతుంది ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ 6:30 అట్లా. సో తప్పకుండా అది జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, చలో. సో హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? కావ్య, ఈ రోజు క్లాస్ ఉంది నాన్న. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, తర్వాత రేపటి నుంచి యూ విల్ హ్యావ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఓన్లీ. ఓకే, నో మార్నింగ్ క్లాసెస్. ఫైన్. శర్వరి, ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్. Pranati, hi Pranati. Hi Jashvita, you did not go to school today. Ashi, Angel, Funny, Ramtej, good morning. Akhil, program ante orientation session nana. Every subject మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, వెయిటేజ్ ఎలా ఉండకపోతుంది, ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉండకపోతుంది, స్టార్టింగ్ నుంచి అవన్నీ మీకు తెలిస్తే మీరు మంచిగా సరిగా ప్రిపరేషన్ ని చేసుకోవచ్చు అని వీ విల్ బి డూయింగ్ దాట్. ఓకే, అవును, ఇప్పుడు స్కూల్ టైం అయింది బికాజ్ టుడే లైక్ స్కూల్ రీఓపెనింగ్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఈ రోజు నుంచి. ఎస్, రేపటి నుంచి ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మీకు, దాంతో పాటు ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. కానీ నో ఇట్లా 10 o'clock 11 o'clock 8 o'clock ఈ టైంలో స్కూల్ అవర్స్ లో క్లాసెస్ ఓంట్ బి దేర్. ఓకే జస్విత, అన్ఫార్చునేట్లీ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్కూల్. వై నానా, వాట్ హ్యాపెండ్? ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో ఛానల్ ని ఎంతమంది ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ పీడిఎఫ్స్ కోసం మీరందరూ టెలిగ్రామ్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి. టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయితే కనుక ఎగ్జామ్స్ కి అంటే ముందు యుల్ బి గెటింగ్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉన్నా మీకు ఎగ్జామ్ కి ముందు టెలిగ్రామ్ లోనే దొరకకపోతుంది. అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఒకటి ఉంటుంది మన ఛానల్ది, అది కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ మీ టీచర్స్ తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఐదర్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ త్రూ టెలిగ్రామ్. Through Telegram lekapothe through Instagram you can join like connect with your teachers. Okay Kavya, you are going to school, no problem. Ma'am, repu early morning 5 ki class teeskondi. Yes nana, every day early morning 5 ki class untundi. Ippudu repati nunchi you will have every day early morning classes, ante bio kaadu, all subjects. Okay, so timetable we will be telling you, don't worry. Fine. ఒక రోజు బయో ఉంటుంది, ఒక రోజు ఫిజిక్స్, ఒక రోజు మ్యాథ్స్, అట్లా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి దేర్. ఫీవర్ ఉందా జస్విత? ఓకే, టేక్ కేర్ నానా. దెన్ వీ హ్యావ్ వాట్సాప్ ఛానల్ ఆల్సో. వాట్సాప్ ఛానల్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, so there's a small information regarding the offline centers. Offline centers are there in Hyderabad. Okay,
సో తెలంగాణలో మనం చూస్తే కనుక హైదరాబాద్ వీ హ్యావ్ 4 centers, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్లో కూడా సెంటర్స్ విల్ బి దేర్. సిమిలర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైజాగ్, విశాఖపట్నంలో 3 centers అండ్ విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో 1 center is there. ఈ సెంటర్స్ నంబర్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. మీరందరూ ఈ నంబర్ మీద కాల్ చేసి ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, క్వైరీస్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఓకే, సో దర్స్ అ గుడ్ న్యూస్ ఆల్సో. ఐవి సాట్ టెస్ట్, ఐవి, ఓకే, ఐల్ షేర్ యూ దిస్ వన్ ఫస్ట్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే వేదాంతు స్టూడెంట్, వన్ ఆఫ్ ద వేదాంతు స్టూడెంట్ దక్ష్ అని, హీ సెక్యూర్డ్ AIR 15, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 15. The most special part is he got 120 out of 120 in mathematics. Mathematics లో ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు. అలాగే వీ హ్యావ్ అదర్ ర్యాంక్స్ ఆల్సో, 92, 390 అంటే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్. ఓకే, 511, 593, 827 till 1011, 957, 938, 852 ఇట్లాంటి ర్యాంక్స్ లైక్ దే హ్యావ్ సెక్యూర్డ్. సో ఎనీబడి హూ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ ఎనీ బ్రదర్స్, అంటే మీరు అందరు ఇప్పుడు ఎలాగో 10th లో ఉన్నారు, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ సిబ్లింగ్స్ లేకపోతే ఎనీబడి హూ హస్ పాస్డ్ ద 10th క్లాస్, ఓకే, పాస్డ్ 10th క్లాస్ ఇన్ యువర్ సర్కిల్, మీరు వాళ్ళని చెప్పొచ్చు ఇది దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి. మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది త్రూ దిస్ టెస్ట్. ఈ టెస్ట్ ఏంటి? ఐవి సాట్, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. రైట్, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో ఇది మీరు ఆఫ్లైన్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ ఎట్లా రాసుకోవాలి? కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యూ హ్యావ్ లింక్, లైక్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ ద టెస్ట్ ఆన్లైన్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ ఎలా రాస్తారు? లైక్ మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ ని మీరు విజిట్ చేసి అక్కడ డైరెక్ట్ గా కూడా టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, చలో, సో లెట్స్ బిగిన్ ద క్వశ్చన్స్. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్. Let's make it interactive and discuss all the questions. Okay, hi Saturn, good morning. Ramtej, you are also not well. Take care. Why most of you are not well? Take care of your health, everybody. Yes, Shamala, till what time you want the class? You're going to school today? Timings chaptara morning di. Yes, Akshaya, all the timings will be informed to you. Okay, we will be telling you the timings, don't worry. So itlanti questions adugutaru, oka diagram ichi 1 to 5 labeling adugutaru nana. Suppose female reproductive organ or any diagram from reproduction chapter, either reproduction chapter nunchi lekapothe any chapter. Okay, complete syllabus lo kuda meeku diagram based questions okati ravachu. Diagram based questions ante enti? They will give you one diagram and then ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, ఎస్, సుచిత్ర. అఖిల్, నో నానా, ఇట్స్ నాట్ లేట్. ఎవ్రీ డే వీ యూస్ టు హ్యావ్ క్లాసెస్ ఇన్ దిస్ టైమ్. కానీ మీకు ఈ రోజు నుంచి స్కూల్ రీఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి సో లైక్ యు ఆర్ లివింగ్ ఫర్ స్కూల్. శ్యామల, 8:30 యు ఆర్ లివింగ్ ఫర్ స్కూల్. ఓకే నాన్న, నో ప్రాబ్లమ్, హాఫ్ అన్ అవర్ యూ కెన్ లిసన్. సో డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ 1. ఓకే, 1 2 3 4 5 వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు నాన్న. ఎస్ రాధిక, కరెక్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యూట్రస్. సో ఇది ఏంటి? దిస్ వన్ ఇస్ ద యూట్రస్. తర్వాత దీస్ ట్యూబ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఓకే, ఇది ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఆర్ ఓవిడక్ట్. వి కాల్ ఇట్ as ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లేకపోతే ఓవిడక్ట్. ఇది ఏంటి? Here we have ovary. Okay, these are the ovary. Idi emo cervix and idi vagina. So these are the 5 parts of female reproductive system. Female reproductive system lo ivi parts annamata. So ilage edo oka diagram ichi labelings adugutaru, lekapothe suppose this they will label it as X. So ee X part pair enti and function enti adugutaru. Okay, so X ante ikkada fallopian tube. Fallopian tube lo mainly jarigedi enti? What takes place in the fallopian tube? Yes, Radhika, correct nana. Atsumi and family, good morning.
వీక్ క్విజ్ ఇప్పుడు లేదు శర్వరి, వీక్ క్విజ్ మీకు అప్డేట్స్ విల్ బి గివెన్. ఓకే, సో ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో జరిగేది ఏంటంటే ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ అది జరుగుతుంది, అంతే కదా? అవును జస్విత, కరెక్ట్, ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో అలానే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్. ఏదో ఒక పార్ట్ ని లేబుల్ ఏబిసిడి ఆర్ XYZ అలా ఉంటుంది, ఆ లేబుల్డ్ పార్ట్ పేరేంటి, ఇంకా దాని ఫంక్షన్ ఏంటని అడుగుతారు, అంతే. ఓకే, చలో ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ కాంట్రాసెప్షన్? సో దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో కాంట్రాసెప్షన్ తప్పకుండా అడుగుతారు నాన్న 4 మార్క్స్ లో. సో లిస్ట్ 3 అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్. కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది అండ్ బేసికలీ కాంట్రాసెప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్. ఓకే, అన్వేష్ పటేల్ గోయింగ్ టు హాస్టల్. ఓకే నాన్న. Panishri. Ma'am, is there any other schedule for the morning classes or evening classes? Further schedule ante, other schedule ante? Yes, Dhanushya. ఇక్కడ చూడండి, కాంట్రాసెప్షన్ అంటే ఏంటి? సో కాంట్రాసెప్షన్ ఇస్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ బై ద యూజ్ ఆఫ్ ఎ డివైస్, మెడికేషన్ ఆర్ సర్జరీ. ఓకే, ఒక డివైస్ లేకపోతే మెడికేషన్ లేకపోతే సర్జరీ మెథడ్ ద్వారా ఇఫ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ అవాయిడెడ్ ఆర్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్, ఆ ప్రాసెస్ ని కాంట్రాసెప్షన్ అంటారు. ఓకే, సో కాంట్రాసెప్షన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. మెకానికల్ బ్యారియర్, హార్మోనల్ పిల్స్ ఆర్ హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్, సర్జికల్ బ్యారియర్, ఓకే, వాసెక్టోమీ. ఓకే, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ ఉంది నాన్న, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ వాసెక్టోమీ and one more is tubectomy. Fine, vasectomy and tubectomy. Contraceptive devices lo we have copper T, ICU, ivanni contraceptive devices anamata. 4 types of contraception you have to write. Important 4 mark question. Okay, so contraception simple, unwanted pregnancy ni prevent cheyadaniki adi oka method anamata. So how many types are there? One is mechanical barrier, then hormonal pills tarvata next one surgical method, and then intrauterine devices. Okay, ఏంటి షార్ట్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ rhizopus tubular thread like structure bearing sporangia at their tips are called dash. So ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ రిప్రొడక్షన్, asexual reproduction in plants. Okay, so plants లో spore formation. So there are different types of asexual reproduction methods. Okay, so asexual reproduction methods అన్నమాట. asexual reproduction లో we have many types. ఇప్పుడు organisms లో fission, then fragmentation, ఇంకొకటి ఏంటంటే రీజనరేషన్, స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ asexual reproduction లో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఒక టైప్ అన్నమాట. సో స్పోర్ ఫార్మేషన్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇన్ స్పోర్ ఫార్మేషన్, వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్పోర్ ఫార్మేషన్? ఓకే అన్వేష్, యు ఆర్ లీవింగ్ టుమారో ఫర్ హాస్టల్. Yes, Jashvita, vasectomy in males and tubectomy in female. Vasectomy lo jarigedi enti? The fallopian tubes are cut and tied. Vast difference is cut and tied. And tubectomy lo fallopian tube is cut and tied. Okay, so that there cannot be fusion of male and female gamete. Ovum and sperm fusion ni prevent cheskodaniki they are doing this method. Fine. సోషల్ దత్తు సార్ చెప్తారు. ఓకే ధనుష్య, హైఫే. ఓకే ఫనిశ్రీ. సో హియర్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇలా. సో దిస్ ఇస్ రైజోపస్. స్పోర్ ఫార్మేషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రైజోపస్. రైజోపస్ లో ఇట్లాంటి ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అండ్ దెర్ విల్ బి రైజాయిడ్స్ ఆల్సో, రూట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ రైజాయిడ్స్. ఓకే, ఈ లాంగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, స్టాక్ లైక్ ఫిలమెంట్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హైఫే.
సో విచ్ ఇస్ బియరింగ్ ద స్పోరాంజియా అట్ ది హెడ్ ఆర్ ద టిప్. ఇది ఏంటంటే ఇది స్పోరాంజియా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్పోరాంజియా. ఇన్సైడ్ ద స్పోరాంజియా దేర్ విల్ బి స్పోర్స్. స్పోరాంజియా లోపల ఏముంటుంది? స్పోర్స్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో స్పోర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద స్పోరాంజియా. స్పోరాంజియా ఏంటి? ఇక్కడ ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దాని లోపల స్పోర్స్ విల్ బి దేర్. సో ఈ స్పోరాంజియా రప్చర్ అయినప్పుడు all these spores are released. Okay, it will be released into the atmosphere. Suppose dan pakkana ikkada padindi and it got some favorable condition. Atlanti stage lo akkad nunchi inkoka sporangia develop avadam, inkoka rhizopus develop avadam. Okay, so adi spore formation dwara reproduction jaragadam. Ante itlanti oka structure untundi. So this will be in group like this. Okay, so this is rhizopus. Example enti? Rhizopus. Rhizopus lo we have the stalk like structure, dan perenti? Hyphae. Dan paina oka head like structure untundi, adi enti? Sporangia. Inside the sporangia em undakapotundi? Spores. So this spores when released into the air, adi kinda pakkane malli bread slice ankondi, dan meeda padite akkad nunchi malli oka kotta rhizopus develop avadam, అది స్పోర్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. ఎస్, సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటంటే హైఫే. సో దట్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ బియరింగ్ స్పోరాంజియా అట్ దేర్ టిప్స్. ట్యూబులర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఇవి హైఫే. ఇది ఏంటి? రైజాయిడ్స్. ఓకే, ఎస్ ధనుష్య, ఢిల్లీ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్. నౌ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ asexual reproduction. See, whenever you are revising the reproduction chapter, gurtu pettukondi reproduction chapter lo asexual reproduction types untayi kada, adi chaala ante chaala important. Mottam asexual reproduction 8 marks ki adugutaru, lekapothe aa asexual reproduction topic nunchi chinna questions adugochu. Okay, Shrikar, Vakya Shri. Okay, so tell me the answer for this. Next question ikkada enti? Accidentally planaria gets cut into many pieces. So what happens when planaria gets cut into many pieces? First question. Bryophyllum leaf falls on the wet soil. Ikkada question lo wet soil kachidamga undali. Ikkada dry soil undi ankondi, appudu reproduction cannot happen. Okay, kani ikkada wet soil undi kabatti the propagation will happen. Fine. ఇంకొక క్వశ్చన్ దాంట్లోనే, ఆన్ మెచ్యూరింగ్ స్పోరాంజియా ఆఫ్ రైజోపస్ బర్స్ట్. ఇందాకే స్పోరాంజియా డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా, సో ఆ స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయితే ఏం అవుతుంది అని క్వశ్చన్. ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్. ప్లానేరియా యాక్సిడెంటలీ కట్ అయినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్? బ్రయోఫైలం లీఫ్ వెట్ సాయిల్ లో పడుతుంది కదా, అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆన్ మెచ్యూరింగ్ స్పోరాంజియా ఆఫ్ రైజోపస్ బర్స్ట్, స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. ఈవినింగ్ చెప్తాం నాన్న, ఇప్పుడు క్లాసెస్ మీకు ఈవినింగే ఉంటాయి. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఓన్లీ. రాధిక, ప్లానేరియా ఇఫ్ కట్స్ యాక్సిడెంటలీ మెనీ న్యూ ప్లానేరియా డెవలప్. ఓకే రాధిక, సో వాట్ ఈస్ దాట్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్? ప్లానేరియాలో వాట్ టైప్ ఆఫ్ asexual రిప్రొడక్షన్ ఉండకపోతుంది ఇన్ ప్లానేరియా? టెల్ మీ దాట్. See here, suppose this is planaria. Okay, so Mr. Planaria accidentally it will get cut anamata. So this planaria ila 3 parts lo cut ayindi ankondi. Prati oka part nunchi, suppose this is the ending part. Okay, bottom part idi cut ayindi. Ikkad nunchi oka kotta planaria develop avadam. Okay, from here a new planaria can be developed. Ante కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి మళ్ళీ కొత్త బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వడం. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లానేరియా. ఇది జరిగేది ప్లానేరియాలో రీజనరేషన్. సో ఈ asexual మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ పేరేంటి? టైప్ ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ రీజనరేషన్. ఓకే, సో ఇలా మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ప్లానేరియాలో ఒక పార్ట్ కట్ అయితే కనుక వాట్ హ్యాపెన్స్? సో దట్ ఈస్ రీజనరేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే,
ఇంకొకటి బ్రయోఫైలం లీఫ్, ఇది చెప్పండి. సో బ్రయోఫైలం లీఫ్, సపోజ్ ఇది బ్రయోఫైలం లీఫ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ లీఫ్ ప్లాంట్ బాడీ నుంచి కట్ అయి కింద పడిపోయింది వెట్ సాయిల్ మీద. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఈ లీఫ్ లో నాచెస్ విల్ బి దేర్, లీఫ్ మార్జిన్ లో నాచెస్ ఆర్ దేర్. ఇది లీఫ్ మార్జిన్ కదా, ఈ లీఫ్ మార్జిన్ లో ఇట్లాంటి నాచెస్ ఉంటాయి. ఇది ఇది ఈ పార్ట్, ఇది ఒక నాచ్, ఇది ఒక నాచ్. సో ఆ నాచ్ లో ఒక చిన్న బడ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ రూట్స్ ఆల్సో. సో హియర్ ఒక చిన్న బడ్ డెవలప్ అవ్వడం, హియర్ రూట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో లీఫ్ మార్జిన్ లో చిన్న చిన్న బడ్ డెవలప్ అవ్వడం, ఆ బడ్ కింద పడుతుంది అనుకోండి. సో వెన్ దట్ పర్టికులర్ బడ్ ఈస్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ అండ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద వెట్ సాయిల్, ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ పేరేంటి? దిస్ ఇస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? Asexual reproduction? Yes. Radhika, absolutely right, Nana. Regeneration will take place in case of planaria. In case of bryophyllum, vegetative propagation by leaf is happening. Next question ikkada chudandi. On maturing sporangia of rhizopus burst. Rhizopus sporangia edaithe untundi. Rhizopus sporangia ante ila. So this is the hyphae. Idi emo sporangia. Inside the sporangia, spores will be there. ఇది బర్స్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆల్ ద స్పోర్స్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద ఎయిర్. స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆల్ ద స్పోరాంజియా విల్ బి రిలీజ్ ఇన్ టు ద ఎయిర్. ఎయిర్ లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది కింద పడుతుంది. కింద ఎక్కడైతే అది పడుతుంది కదా, ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్, ఆ ప్లేస్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్, అక్కడ నుంచి ఒక కొత్త రైజోపస్ డెవలప్ అవ్వడం. ఓకే, ఆ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త రైజోపస్ డెవలప్ అవ్వడం. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఏంటి నాన్న? స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ త్రూ స్పోర్స్, asexual reproduction only through spores. So got it? This way they are going to ask you the questions. So ఈ పార్ట్ కట్ అయితే కనుక ఏమైతుంది? సో ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా క్వశ్చన్ అడగడం. అందుకే asexual reproduction ఏదైతే మీకు టాపిక్ ఉంటుంది కదా, కంప్లీట్ asexual లో టైప్స్. సో కంప్లీట్ గా 8 మార్క్స్ లో అడుగుతారు, లాంగ్ క్వశ్చన్ లాగా. లేకపోతే అక్కడ నుంచి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్. గాట్ ఇట్? ఎస్, భాగ్యం, ఎంఆర్సి రెడ్డి, గుడ్ మార్నింగ్. అవును, జస్విత, వెరీ గుడ్. స్పోర్ ఫార్మేషన్. యూ గోయింగ్ టు స్కూల్? పవన్ సాయి, ఓకే, ఈరోజు స్కూల్ ఓపెనింగ్, రీఓపెనింగ్ కదా. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కాజెస్ కాలా అజార్? కాలా అజార్ అని ఒక డిజీజ్ ఉంటుంది నాన్న. దాట్ డిజీజ్ ఇస్ కాజ్డ్ బై విచ్ ఆర్గానిజం? ఇది ఇక్కడ ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే, ఈ కాలా అజార్ డిజీజ్ ఇస్ కాజ్డ్ బై వన్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం. దాంట్లో asexual reproduction will be there. ఫిషన్ అన్నమాట. ఓకే, బైనరీ ఫిషన్. సో ఆ ఆర్గానిజం పేరు చెప్పండి ఫస్ట్ మీరు. ఎస్, క్రాంతి. Jashvita, very good. Leishmania, super. Absolutely correct. Okay. Yes, Radhika. Vakyashri. Leishmania is the answer. Okay. So, Leishmania lo emaitundi? See, fission lo we have two types. Fission is actually one type of asexual reproduction. Fission edaithe untundi kada, asexual reproduction. Again, a fission lo two types will be there. Binary fission, inka multiple fission anamata. Okay, so fission will be of two types. Binary fission, inka multiple fission. So, ee binary fission examples enti? Amoeba, Leishmania, Euglena, Paramecium. Ivanni binary fission examples. Okay, I repeat it, like amoeba lo, Leishmania lo, Paramecium, Euglena, all these organisms will have binary fission. Multiple fission enti? Multiple fission example. Which is the example for multiple fission? Yes, it is Plasmodium. Okay, so multiple fission, malarial parasite, Plasmodium untundi kada, adi malarial parasite anamata. So Plasmodium lo multiple fission will be there. Multiple fission ante
సపోజ్ దిస్ ఇస్ ప్లాస్మోడియం, ఒక న్యూక్లియస్ ఉంది కదా, ఆ న్యూక్లియస్ ఇట్లా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సెల్స్. సో దాని చుట్టూ ఒక సిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ సిస్ట్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఆల్ ద new formed cells will be produced, nuclei will be produced out actually. That is plasmodium. Yes, malarial parasite, right? Yes, Suchitra. Next. So you see the questions here. What is puberty? So puberty is the stage where sexual maturity takes place in boys and girls. So adi from 11 years to 15 years, 16 years varaku. Okay. Describe in brief function of the following. Okay, male reproductive system lo కొన్ని పార్ట్స్ ఇస్తారు, హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, అండ్ దాని ఫంక్షన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ పార్ట్స్ ఏంటి ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. స్క్రాటల్ సాక్ ఆర్ స్క్రాటమ్, దెన్ టెస్టిస్. టెస్టిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఎపిడిడైమిస్. ఎపిడిడైమిస్ తర్వాత వాస్ డిఫరెన్స్. వాస్ డిఫరెన్స్ తర్వాత కొన్ని గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. గ్లాండ్స్ ఏంటి? కాపర్స్ గ్లాండ్, దెన్ సెమినల్ వెసికల్, అలాగే ప్రోస్ట్రేట్ గ్లాండ్, అవన్నీ గ్లాండ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఎస్, టెస్టిస్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సెమినల్ వెసికల్ ఫంక్షన్ ఏంటి, వాస్ డిఫరెన్స్, యూరెథ్రా. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. మ్యామ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యూబర్టీ. ఎస్ రాధిక, కరెక్ట్. ప్లాస్మోడియం మల్టిపుల్ ఫిషన్, అవును, మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మోడియం. లీష్మానియా ఏమో బైనరీ ఫిషన్, అంటే వన్ సెల్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, టెస్టిస్ ప్రొడ్యూస్ స్పర్మ్స్. ఓకే, ఇంకా సో testis has got two functions. What are the two functions of testis? Primary function is sperm production. Okay, so testis the primary function enti to produce sperms. Secondary function enti testis the to produce the hormone testosterone. Sarena, the hormone testosterone. So testis ఏదైతే ఉంటుంది మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో, అది ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. దాంట్లో కూడా ఒకటి ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్, దాని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే స్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, అంటే మేల్ గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్, స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఫర్ టెస్టిస్. సెకండరీ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇంకొక ఫంక్షన్ లైక్ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్, మేల్ సెక్స్ హార్మోన్, ఇది మేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్. Testosterone is also produced by testis only. Okay, so one is sperm production, inkokati testosterone production, right? Suchitra, you are going to school. Okay, Yashwant, yes. Next, seminal vesicle function cheppandi, alage vas difference and urethra. All the functions you have to say now. Transport of urine from the bladder to the outside of the body, urethra na. Okay, urethra function adi kuda avvachu. Inkoka function untundi urethra only. See, in males only urine kakuna, so urethra is the common pathway for urine as well as sperms. Anduke danni urinogenital duct kuda antaru. Okay, so urethra is called as urinogenital duct anamata. Okay, urinogenital duct ante adi common passage for urine as well as sperms in males. Okay, seminal vesicle source of energy for the sperms. Very good, Jashvita. So seminal vesicle chesedi enti, it is providing nutrients to the sperms. Okay, source of energy. Ippudu sperm is a motile thing, isn't it? Sperm, so it has got a head, middle part, and then tail part. Okay, so sperm will always try to move from male reproductive system. It is moving till the female fallopian tube, isn't it? So our movement kosam energy undali, and there should be a medium for the transport. Okay, movement kosam oka medium kuda kavali kada. So ఈ సెమినల్ వెసికల్ నుంచి ఏదైతే సిక్రీషన్స్, 3 glands are there. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో వాట్ ఆర్ ద 3 glands చెప్పండి నాన్న?
సో 3 గ్లాండ్స్ వచ్చేసి ప్రోస్ట్రేట్ గ్లాండ్, ఓకే, ఇంకొకటి కాపర్స్ గ్లాండ్, ప్రోస్ట్రేట్ గ్లాండ్, కాపర్స్ గ్లాండ్, అలాగే సెమినల్ వెసికల్. సో దీస్ ఆర్ ది 3, ఇంకొకటి ఏంటి సెమినల్ వెసికల్. సో 3 గ్లాండ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఈ 3 గ్లాండ్స్ నుంచి ఏదైతే సిక్రేషన్ సిక్రెట్ అవుతాయి కదా, ఆ సిక్రేషన్స్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ సిక్రేషన్స్ ఆర్ దేర్, దోస్ సిక్రేషన్స్ హెల్ప్ ఇన్ గివింగ్ అ మీడియం ఫర్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్. ఇంకొకటి ఇట్ గివ్ న్యూట్రిషన్ టు ద స్పర్మ్, ఎనర్జీ ఫర్ ద స్పర్మ్, ఓకే. Yes, Radhika. Urethra males lo it also transport the sperms. Ante urine and sperms both will be transported by urethra. Kani females lo enti, females lo urethra is only for the urine transport. Okay. Okay, Suchitra, all the best. So you're going for the school after the vacation. Chalo. So why are testes located outside the abdominal cavity? Testis is the part of the male reproductive system which is outside the abdomen. Okay, ఇప్పుడు female reproductive system that is inside the abdomen. కానీ male reproductive system లో testis ఏదైతే ఉంటుంది కదా, it is outside the abdomen. ఎందుకు? Why it is outside the abdomen? Yes, they nourish the sperm. Corpus gland, prostate gland, seminal vesicle, 3 glands. అవును, వాక్య. ఎస్ రాధిక, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. టెస్టిస్ ఎందుకు అది ఇన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఒక పార్ట్ టెస్టిస్, ఆ టెస్టిస్ ఎందుకు అబ్డామినల్ క్యావిటీ బయట ఉంటుంది? వై ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామినల్ క్యావిటీ? యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. సి బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత? ఇఫ్ వి టాక్ అబౌట్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్, human body temperature, what is the normal human body temperature? 37 degrees Celsius. కానీ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే 2 to 3 degree లెసర్ టెంపరేచర్ కావాలి. 2 to 3 degree లెసర్ టెంపరేచర్ అంటే 35 degrees Celsius ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత? 37 degrees Celsius. కానీ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే 2 to 3 degree లెస్ టెంపరేచర్ కావాలన్నమాట, విచ్ ఇస్ 35 degrees Celsius. ఓకే, సో ఈ 35 degrees Celsius టెంపరేచర్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ టెస్టిస్. టెస్టిస్ కి 35 అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 35 degrees Celsius అవసరం ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్. స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్ అట్ 37 degrees Celsius. ఓకే, అందుకే అది అవుట్ సైడ్ ద బాడీ. టు రెగ్యులేట్ బాడీ టెంపరేచర్ కాదు రాధిక, it is because sperm production జరగాలంటే 37 degrees Celsius లో that is not possible. sperm production కోసం 35 around 35 degrees Celsius కావాలన్నమాట. that is the optimum temperature for sperm production. అందుకే the testes are outside the abdominal cavity. yes Karthik, సరేనా? ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ. how sperms move towards the female germ cell? So that is seminal vesicle will help in the movement. All the secretions, they will help in the movement. Okay. 1 minute. Ikkada parts adiginaru kada. Yes. Vast difference function enti? We missed this. Vast difference function enti? What vast difference is doing? See, testis lo sperm production jarugutadi.